வந்துட்டு பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் டாக்டர் பாரிமுத்துக்குமார் தலைமையில் ஒரு ரொபாட்டிக் சர்ஜரி, அப்டாமினல் சர்ஜரி, எஸ்எஸ்ஐ மசாலா பண்ணியிருக்கோம். இதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரிஸ், கல்டாடர் ரிமூவல், ஹர்னியா சர்ஜரி, யூட்ரஸ் ரிமூவல், கொலான் கேன்சர் சர்ஜரி, ஸ்பீன் ரிமூவல் எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். இதோட பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகலாம், வலி கம்மி, பிளட் லாஸ் கம்மி. இதுக்கு வந்துட்டு ப்ரூஃபாக வந்துட்டு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க, பேச செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹாப்பி நியூஸை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இப்போ ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பார்த்தீங்கன்னா ரோபோட்டிக் சர்ஜரி தான் ஃபியூச்சர். ஸோ ரோபோட்டிக் சர்ஜரி அறுவை சிகிச்சைக்கும் ஓப்பன் அறுவை சிகிச்சைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு நமக்கு வந்த பேஷண்ட்டே ஒருத்தர் சொன்னார். அவர் உடம்புல பண்ண ஆப்ரேஷன் ஓப்பன் சர்ஜரி அவர் பண்ணிட்டாரு, அப்புறம் அவர் ரோபோவில் பண்ணிட்டாரு, என்ன வித்தியாசம் சொன்னார். ஸோ இது வந்து எல்லா எளிய மக்களுக்கும் தெரிய போகணும். மெயினாக என்ன நாங்கள் சொல்ல விரும்புகிறோம் அப்படின்னா, ரோபோட்டிக் சர்ஜரினா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மக்கள்கிட்ட ஒரு பயம் இருக்குது. ஸோ அந்த பயம் தேவையில்லை. ஏன்னா எல்லா டெஸ்டிங்களையும் மட்டும் இந்த எஸ்எஸ்ஐ ரோபோங்கிறது இந்தியன் மேட் ரோபோ. கிட்டத்தட்ட 6000 சர்ஜரிக்கு மேலே பண்ணியிருக்குது இந்த ரோபோவில். நம்மளே 100 சர்ஜரிக்கு மேலே பண்ணியிருக்கோம். பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேஃபாக தான் இருக்காங்க. இது சேஃபாக இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மக்களுக்கு சொல்கிறோம். ஸோ ரோபோட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்னா மக்கள் ஃபஸ்ட்டு பயப்பட தேவை கிடையாது. யாருக்கு தேவைங்கிறத டாக்டர் பார்த்து சொல்லுவாங்க, ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பண்ண முடியுமான்னு. அந்த மக்கள் அது சேஃபுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க தைரியமாக வந்து ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரோபோட்டிக் சர்ஜரி சேஃப் அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு போய் சேரணும். அதுதான் மெயினாக இந்த ஈவெண்ட்டோட. It was very important for us to clear the path for other innovations in the country. You see, India, there's no shortage of brilliant people. It's just the opportunity, to rise and to innovate is oftentimes limited. I gave a talk earlier how 4 lakh rupees can change an entire country, and the 4 lakh rupees was the charge for this one patient. That was the spark that drove the fire that led us to innovate and develop the system within the country without copying any other technologies outside of India. We really wanted to be original. We wanted to be true innovators, and it was very important for us to also keep in mind how to remain cost effective. Us as a company, beyond the development of the surgical robotic system, which, as you know, takes a lot of capital and financial resources, engineering requirements, recruitment of people. So we slowly built over time. There's been a lot of progress that's occurred in the last 10 years. And I think where we are now today, we're very proud to say that we're a very stable robotic platform. And now our next goal is how we can offer our SSI instrumentation costs within 10 to 15% of traditional laparoscopic charges on average. So that now you can then, surgeons can easily then convert their laparoscopic or more traditional patients to robotic surgery. As was said previously, robotics is the future, and we're only playing our part to, not only get it into the hands of the surgeons, but get, the most number of patients to be able to benefit, because it's such a wonderful technology. If you look at, and I think it was described earlier, that the actual true cost of robotic surgery, yes, it might be at least initially a little bit higher in the beginning, but compared to traditional methods, is actually, the open surgeries are actually much more expensive in the recovery stage, and not being able to go back to work. For many of these patients, who are the breadwinners of their families, they have to get back to work, quickly. They don't have the luxury to, sit and recover. And us as SS Innovations, we're also trying to do our part from a government and policy point of view, meeting with the ministers. Recently we met with our nation's health minister, Shri J.P. Nadu, the other day, and having discussions on how patients can get robotic surgery covered in Ayushman scheme, how we can introduce robotic surgery training as part of the postgraduate curriculum in medical colleges, both at the central and government and state government level. India has the highest number of medical colleges globally, so India has a huge opportunity if we can now introduce a cost-effective system, and you can train the next generation of robotic surgeons, and India can actually become an export center. Not only training robotic surgeons, but also increasing in the medical tourism, because now India is already doing that. So now why not elevate, to the next level of care? And today it is robotic surgery. Tomorrow it might be